ఇండియా యాక్ట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1919 ఏంటంటే ఇందులో దీన్నే మాంటేగు చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్ కూడా అంటారు. మాంటేగు చెమ్స్ఫోర్డ్ అందులో ముందు వచ్చింది ఏంటి, అది మార్లెమ్ రిఫార్మ్స్, ఇది మాంటేగు చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్ అనమాట. ఆన్ 20 ఆగస్ట్ అనమాట. 20 ఆగస్ట్ 1917 అనమాట. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. గ్రాడ్యువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా. ద యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ 1990 అండ్ కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఇన్ 1921 అనమాట. ఎనాక్టెడ్ ఇన్ 1919 అండ్ కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఇన్ 1921. మాంటేగు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అనమాట. మాంటేగు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్ అనమాట. మాంటేగు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఇతను లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్ అనమాట. లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్ ఆన్ ఆగస్ట్ 1917 బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. గ్రాడ్యువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా. ద యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ 1919 అండ్ కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఇన్ 1921 అనమాట. మాంటేగు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అనమాట. లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్ అనమాట. లార్డ్ ఇదనమాట లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్ అనమాట. యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ 1921 అనమాట. యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ 1921, enacted in 1919, came into force in 1921 అనమాట. యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ 1919 అండ్ కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఇన్ 1921 అనమాట. యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ 1919, కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఇన్ 1921. మాంటేగు అనమాట సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్ అనమాట. లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్. మాంటేగు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్ అనమాట. యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ 1919. యాక్ట్ ఎనాక్టెడ్ ఇప్పుడు 1919లో ఎనాక్ట్ చేశారు. కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఇన్ 1921. లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్ అనమాట. ఆన్ 20 ఆగస్ట్ 1917 ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. The act was enacted in 1919, came into force in 1921 అనమాట. The act was enacted in 1919 and came into force in 1921. మాంటేగు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ వైస్రాయ్ అనమాట. డివిజనల్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్, ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. డన్ త్రూ డెవల్యూషన్ రూల్స్ అనమాట. సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్, ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. డన్ త్రూ డెవల్యూషన్ రూల్స్ అథారిటీ వాజ్ డెలిగేటెడ్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ప్రొవిన్సెస్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే 1 ఆగస్ట్ 1917లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అనేది చెప్పారనమాట. కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తామని చెప్పారనమాట. అంతేకాకుండా ఏంటి, యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ 1919లో యాక్ట్ ఎనాక్ట్ చేశారు. కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ 1921 అనమాట. కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ 1921లో కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ వచ్చింది. ఫోర్స్ వచ్చింది అనమాట. మాంటేగు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అనమాట. మాంటేగు అంటే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్. మాంటేగు అనేది సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్, లార్డ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ అనేది వైస్రాయ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏం డివిజన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. సెంట్రల్ అండ్ ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ని డివిజన్ చేశారు అనమాట. సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్, ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ కింద. డన్ త్రూ డెవల్యూషన్ రూల్స్ అథారిటీ వాజ్ డెలిగేటెడ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ టు స్టేట్ అనమాట. బోత్ సెంట్రల్ అండ్ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్స్ కుడ్ మేక్ లాస్ ఆన్ దిర్ రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్. వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్లో చేయొచ్చు. హవెవర్ ద స్ట్రక్చర్ రిమైన్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ అండ్ యూనిటరీ అనమాట. స్ట్రక్చర్ అనేది అలాగే ఉంది. డయార్కీ ఇన్ ప్రొవిన్సెస్ అనమాట. డయార్కీ అనేది ప్రొవిన్సెస్లో ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ కింద చేశారు అనమాట. సెంట్రల్ అండ్ ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ చేశారు. డయార్కీ ఇన్ ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ వర్ ఫర్దర్ డివైడ్ అనమాట. సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్, ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ అని మళ్ళీ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ అనమాట. ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇద్దరు అనమాట. ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, ఇది పబ్లిక్ హెల్త్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్, అగ్రికల్చర్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేట్ బై గవర్నర్ అండ్ వైజ్ అండ్ మినిస్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద ఏంటంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనమాట. తర్వాత రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ చూస్తే కనుక రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది పోలీస్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జస్టిస్ కానీ, ప్రిజన్స్ కానీ, ల్యాండ్ రెవెన్యూ, ఫైనాన్స్ అడ్మినిస్ట్రేట్ బై గవర్నర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ అనమాట. నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ టు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనమాట. నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ దిస్ డ్యూయల్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ ఇన్ డయార్కీ అనమాట. డబుల్ రూల్. ఇట్ వాస్ లార్జ్లీ అన్సక్సెస్ఫుల్ అనమాట. ఇదేంటి ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ని ఇలా చేశారు అనమాట. సెంట్రల్ ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ చేశారు. ద రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ లాస్ చేయొచ్చు అనమాట. మళ్ళీ ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇలాగ అనమాట. ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. ఇది దిస్ డ్యూయల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నర్ డయార్కీ అనమాట. బైకామరల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అనమాట. డైరెక్ట్ ఇది అనమాట. ఇంట్రడ్యూస్డ్ బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ అట్ ద సెంటర్ అనమాట. ఇక్కడ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్, అప్పర్ హౌస్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, లోవర్ హౌస్ అనమాట. మెజారిటీ మెంబర్ వాజ్ చూసన్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ అనమాట. మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ చూసన్ బై డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ అనమాట. చాలా మందిని డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ద్వారా చూస్ చేశారు అనమాట. ఇండియన్స్ వైస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ 3 out of 6 మెంబర్స్ అనమాట. ఇదేంటి ఎక్స్క్లూడింగ్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అనమాట. కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారు అనమాట. ఇదేంటి ఎక్స్క్లూడింగ్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అనమాట. ఎక్స్క్లూడింగ్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ హ్యాడ్ టు బి ఇది అనమాట.
ఇండియన్ అనమాట. తర్వాత ఏంటి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ఎలక్టోరేట్ కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిక్స్ సిక్స్ కానీ ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్ కానీ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ కానీ యూరోపియన్స్ కానీ సిక్స్ కానీ ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్ కానీ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ కానీ యూరోపియన్స్ కానీ ఇచ్చారనమాట. లిమిటెడ్ ఫ్రాంచైజ్ అనమాట. ఓటింగ్ రైట్స్ గివెన్ టు ఇండియన్ పీపుల్ దోస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అండ్ అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనమాట. హై కమిషనర్ ఫర్ ఇండియా అనమాట. క్రియేటెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ హై కమిషనర్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ లండన్ అనమాట. క్రియేటెడ్ హై కమిషనర్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ లండన్ అనమాట. ఆఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ టు హిమ్ అనమాట. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కానీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది 1926 ఇది సెంట్రల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ 1926. సెపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అనమాట. ప్రొవిన్షియల్ బడ్జెట్స్ సెపరేట్ సెంట్రల్ బడ్జెట్స్. ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్ ఎనాక్ట్ దేర్ బడ్జెట్స్ అనమాట. స్టాచ్యుటరీ కమిషన్ ప్రొవైడెడ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్టర్ 10 years టు రివ్యూ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ అనమాట. స్టాచ్యుటరీ కమిషన్ అనమాట. ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని మీద రివ్యూ చేయడం కోసం ఒక కమిషన్ వేస్తారు. అదే సెమన్ కమిషన్ అనమాట. తర్వాత ఛాంబర్ ఆఫ్ ప్రిన్సెస్ అనమాట. నరేంద్ర మండల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ప్రిన్సెస్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు 1921. అందులో 120 members ఉంటారు. అందులో 12 members తప్పించి మిగతా అంతా 108 members అనేవాళ్ళు ప్రిన్సెస్ అనమాట. తర్వాత 12 రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్స్ అనమాట, అదర్ స్టేట్స్. హెడెడ్ బై ద వైస్రాయ్ అనమాట. హెడెడ్ బై వైస్రాయ్. ఫోరం ఫర్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాటర్స్ అనమాట. ఫోరం కన్సల్టేషన్ కామన్ మ్యాటర్స్ 7 కమిషన్ 1927 అనమాట. అపాయింటెడ్ ఇన్ 1927 బిఫోర్ 10 year పీరియడ్ అనమాట. బిఫోర్ 10 ఇది అనమాట. అపాయింటెడ్ 10 year కన్నా ముందే అపాయింట్ చేస్తారు అనమాట. 7 members నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇండియన్స్ అనమాట. బాయ్కాటెడ్ బై ఇండియన్స్ అనమాట. సబ్మిటెడ్ రిపోర్ట్ ఇన్ 1930. రికమెండెడ్ అబాలిషన్ ఆఫ్ డయార్కీ అనమాట. అబాలిషన్ ఆఫ్ డయార్కీ అనమాట. ఇదేంటి డయార్కీ అబాలిషన్ చేసామన్నారు అనమాట. అంటే ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ అలా చేయొద్దన్నారు అనమాట. రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇమ్మన్నారు అనమాట. రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవిన్సెస్ అనమాట. రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇమ్మంటున్నారు. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అనమాట. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అనమాట. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ని ఒక ఫెడరేషన్ కింద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్ అనమాట. కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్ అనమాట. కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్ 3 round table కాన్ఫరెన్స్ హెల్డ్ అనమాట. వైట్ పేపర్ ప్రిపేర్డ్ అనమాట. 3 round table కాన్ఫరెన్స్ వైట్ పేపర్ ప్రిపేర్డ్. రికమెండేషన్ లాటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. రికమెండేషన్ లాటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అనమాట. రికమెండేషన్స్ లాటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అనమాట. రికమెండేషన్ లాటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అనమాట. 3 round table కాన్ఫరెన్స్ హెల్డ్ అనమాట. వైట్ పేపర్ ప్రిపేర్డ్. రికమెండేషన్ లాటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అనమాట. కమ్యూనల్ అవార్డ్ అనమాట 1932 అనౌన్స్డ్ బై మెక్డొనాల్డ్ అనమాట. కంటిన్యూడ్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్స్ ముస్లిమ్స్ కానీ సిక్స్ కానీ ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ 6 ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అండ్ యూరోపియన్స్ అనమాట. ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అండ్ యూరోపియన్స్ ఎక్స్టెండెడ్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఇన్ డిప్రెస్ క్లాసెస్ అనమాట. ఎక్స్టెండెడ్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్స్ ఇన్ డిప్రెస్ క్లాసెస్ అనమాట. ఎక్స్టెండెడ్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్స్ డిప్రెస్ క్లాస్కి సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అనమాట. గాంధీజీ ప్రొడక్షన్ ఫాస్ట్ అండ్ డెత్ ఎర్వాడ జైలు అనమాట. ఫాస్ట్ అండ్ డెత్ ఎర్వాడ జైలు పూనా ప్యాక్ట్ అనమాట. అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ అండ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనమాట. రిటర్న్ జాయింట్ ఎలక్టరేట్ ప్రొవైడెడ్ రిజర్వ్ సీట్స్ ఫర్ డిప్రెస్ క్లాసెస్ అనమాట. ఇదండి అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద కాంగ్రెస్ అండ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనమాట. పూనా ప్యాక్ట్ ఇది కమ్యూనల్ అవార్డ్ అనమాట. అనౌన్స్ బై రామ్ మెక్డొనాల్డ్ కంటిన్యూడ్ సెపరేట్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అండ్ యూరోపియన్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయమన్నారు. పూనా ప్యాక్ట్ అనమాట. తర్వాత గాంధీ ప్రొవైడెడ్ ఎర్వాడ జైలు అనమాట. పూనా ప్యాక్ట్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద కాంగ్రెస్ అండ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రిటర్న్ జాయింట్ ఎలక్టరేట్ ప్రొవైడెడ్ రిజర్వ్ సీట్స్ ఫర్ డిప్రెస్ క్లాసెస్ అనమాట. రిజర్వ్ సీట్స్ ఫర్ డిప్రెస్ క్లాసెస్ జాయింట్ ఎలక్టరేట్ రిటైన్ జాయింట్ ఎలక్టరేట్ అనమాట. జాయింట్ ఎలక్టరేట్ ప్రొవైడెడ్ రిజర్వ్ సీట్స్ ఫర్ డిప్రెస్ క్లాసెస్. తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్టెడ్ మోడిఫైడ్ కమ్యూనల్ అవార్డ్ అనమాట. మోడిఫైడ్ కమ్యూనల్ అవార్డు ప్రొవిజన్స్ లాటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అనమాట. ప్రొవిజన్స్ లాటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అనమాట. ప్రొవిజన్స్ లాటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935లో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు అనమాట. ప్రొవిజన్స్ లాటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935లో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. అదే అనమాట. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ చూడు ఆన్ ఆగస్ట్ 1970లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వాజ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్. గ్రాడ్యువల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పారు. తర్వాత వచ్చి ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1920లో వాజ్ దస్ ఎనెక్టెడ్ విచ్ కేమ్ టు ఫోర్స్ 1921లో వచ్చింది. దీన్ని చాన్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్ అంటారు. మాంటేగో ఇది సెక్రటరీ స్టేట్ ఎస్ఎస్. తర్వాత చాన్స్ఫోర్డ్ అనే వైస్రాయ్ అనమాట. ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఏంటి వాజ్ ఫాలోస్. ఇట్ ప్రొవైడెడ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటూ 2
అనమాట. ఏంటి టూ కేటగిరీస్, సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్, ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్. దిస్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ డన్ బై డెవల్యూషన్ ఆఫ్ రూల్స్ ఫ్రేమ్ అండర్ ద యాక్ట్ అనమాట. దీస్ రూల్స్ ఫెసిలిటేటెడ్ ద డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ప్రొవిన్సెస్ అనమాట. ఇన్ దిస్ way the act relaxed central control over the provinces, and the central and provincial legislatures were authorized to make laws on that respect to list of subjects anamata. However, the structure of government continued to be centralized and unitary anamata. Central and provincial legislatures were authorized to make laws on the respective list of subject. However, the structure of government continued to be centralized anamata and unitary. Continuity centralized and unitary anamata. Continuity centralized and unitary anamata. It further divided the provincial subjects anamata. Ikkada enti first enti it provided the classification of all subjects of administration into two categories anamata: central subjects, provincial subjects. Devolution rules under the devolution rules anamata. These rules facilitated the delegation of authority from center to provinces anamata. In this way the act relaxed the central control over provinces anamata. Central control the central provincial legislatures were authorized to make laws on the respective list of subjects anamata. However, structure of government continued to centralize and unitary anamata. Further divided into provincial subjects anamata. దీన్ని డైఆర్కే అంటారు. ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్, రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్. ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఇదనమాట. పబ్లిక్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, అగ్రికల్చర్ కానీ అనమాట. అగ్రికల్చర్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇదనమాట. లోకల్ సర్వ్ గవర్నమెంట్ అనమాట. ఫైనాన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇదంటే పోలీస్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్, జస్టిస్ కానీ, ప్రెజెన్స్ కానీ, ల్యాండ్ రెవెన్యూ కానీ, ఫైనాన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ ఇదేమో అడ్మినిస్ట్రేట్ బై ద గవర్నర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్, నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇదనమాట. దీన్ని డ్యూయల్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ కాల్డ్ డైఆర్కే అంటారు. డబుల్ రూల్. ఇట్ వాజ్ లార్జ్లీ అన్సక్సెస్ఫుల్ అనమాట. బైకామరల్ ఎలక్షన్ అండ్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ అనమాట. అంటే బైకామరలిజం అండ్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్. ఇట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం బైకామరలిజం and direct election in the country. Direct election, thus Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature. ILC was replaced by anamata. Council of State idanamata. So identi Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature anamata. Bicameral legislature consisting upper house and lower house anamata. రీప్లేస్డ్ బై ఇది అనమాట. ఐఎల్సీ రీప్లేస్డ్ బై ఇది అనమాట. ఇండియన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ కన్సిస్టింగ్ అప్పర్ హౌస్ అండ్ లోవర్ హౌస్. ద మేజారిటీ మెంబర్స్ వాజ్ chosen బై డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ అనమాట. ద రిక్వైర్డ్ 6 members ద వైస్రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ 3 members అనమాట. 3 of the 6 members అనమాట. తర్వాత ఎక్స్టెండెడ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ extended communal representation అనమాట. 6 క్రిస్టియన్స్, ఆంగ్లో ఇండియన్, యూరోపియన్స్ అనమాట. 6 క్రిస్టియన్స్, ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అండ్ యూరోపియన్స్ అనమాట. ముందు ముస్లిమ్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇది గ్రాంటెడ్ లిమిటెడ్ ఫ్రాంచైజ్, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అండ్ అదర్ క్వాలిఫికేషన్ అనమాట. లిమిటెడ్ ఫ్రాంచైజ్. హై కమిషనర్ ఫర్ ఇండియా అనమాట. సెక్రటరీ ఇదేంటి క్రియేటెడ్ ఇన్ లండన్ అనమాట. ఈ కమిషన్ ఇన్ లండన్ some function secretary of state అనమాట. it provided the establishment of public service commission అనమాట. public service commission, central public service commission was set up in 1926. it separated for the first time provincial budgets from the central budget and authorized to provincial legislature to enact their budgets. it provided the appointment of a statutory commissioner in required to the reporting on working of the, after 10 years of its coming to force. it proposed the establishment of chamber of princes అనమాట. also known as Narendra Mandal అనమాట. 110 members of 108 states, 12 representatives. it had Viceroy, Governor General అనమాట. facilitated consultation and discussion on matters of common matters, consultation discussion on common matters అనమాట. Salmon Commissioner in November 1927, 2 years the British government 7-member statutory commission to report the conditions of India under the commission of British hence ఇదేంటి ఆల్ పార్టీ బాయ్కాటెడ్ ద కమిషన్ అనమాట. బాయ్కాటెడ్ ద కమిషన్ అనమాట. ఆల్ పార్టీస్ బాయ్కాటెడ్ ద కమిషన్ అనమాట. ద కమిషన్ సబ్మిటెడ్ రిపోర్ట్ 1930లో సబ్మిట్ చేసి రికమెండెడ్ అబాలిషన్ డైఆర్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇదనమాట. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఇదనమాట. ఫెడరేషన్ వీళ్ళిద్దరు ఫెడరేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేయమన్నారు. కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్ ఇది ప్రాబ్లం. కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్ అనేది ప్రాబ్లం అనమాట.
ఏంటి కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ఎలక్టరేట్ అనేది ప్రాబ్లం అండ్ సో ఆన్. టూ దెన్ టు కన్సిడర్ ద ప్రపోజల్స్ ఆఫ్ ద కమిషన్ అనమాట. కన్సిడర్ ద ప్రపోజల్ ఆఫ్ ద కమిషన్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కన్వీన్డ్ 3 రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అనమాట. రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్, బ్రిటిష్ ఇండియా అనమాట, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అండ్ బ్రిటిష్ ఇండియా, ఇండియన్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ డిస్కషన్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇదనమాట. 3 రౌండ్ ఇదన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇదనమాట. ఇదేంటి టు కన్సిడర్ దిస్ ప్రపోజల్ కమిషన్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కన్వీన్డ్ 3 రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అనమాట. రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్, బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ అనమాట. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్, బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ అనమాట. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దీస్ డిస్కషన్ వైట్ పేపర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇదనమాట, అది సబ్మిటెడ్ అనమాట. రిఫార్మ్స్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ సబ్మిటెడ్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనమాట. ఇదేంటి ఆఫ్ ద జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ, కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ అనమాట. అందులో జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనేది పార్లమెంట్ కన్సిడర్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద కమిటీ వర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అనమాట. ఆ జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనేది ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనమాట. జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనమాట. జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనమాట. జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనమాట. జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ సెపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అనమాట. సెపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ సెపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అనమాట. సెపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ సెపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అనమాట. ఇది తర్వాత వచ్చి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది అనమాట, జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనమాట. జాయింట్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ లెటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ విత్ అనమాట, సబ్మిటెడ్ అనమాట. 3 రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ వైట్ పేపర్ సబ్మిటెడ్ ప్రిపేర్డ్ అనమాట. రికమెండేషన్స్ లెటర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ త్రూ జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనేది జేఎస్సీ అనమాట. జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ అనేది చూసుకుంటుంది. చేంజెస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 19 ఇన్కార్పొరేటెడ్ అనమాట. కమ్యూనల్ అవార్డు 1932 రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ అనమాట, బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట. అనౌన్స్డ్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ అనమాట. ఏంటి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీ విచ్ కేమ్ టు బి నోన్ యాజ్ కమ్యూనల్ అవార్డు అనమాట. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూడ్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఫర్ ముస్లిం 6 ఇదనమాట. ఎక్స్టెండెడ్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ టు డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అనమాట. ఇదేంటి అనౌన్స్డ్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ అనమాట. స్కీమ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ అనమాట. స్కీమ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ అనమాట. విచ్ కేమ్ టు బి నోన్ యాజ్ ఇది అనమాట కమ్యూనల్ అవార్డ్ అనమాట. ద అవార్డ్ not only contained separate electorate for the Muslims, 6 Indian Christians, Anglo-Indians, European, but also extended to different classes. Gandhiji was distressed over this extension and principle of communal representation to the different classes undertook a fast unto death in Ervada jail anamata. To get the award modified, at last there was an agreement between the Congress and Dr. B.R. Ambedkar, the leader of the different classes anamata. The agreement known as Pune Pact retained the Hindu joint electorate and gave reserve seats to deprived classes అనమాట.
హిందూ జాయింట్ ఎలక్టరేట్ అనమాట అండ్ గేవ్ ద రిజర్వ్ సీట్స్ టు డిప్రెస్ క్లాసెస్ అనమాట. ఇదనమాట బ్రిటిష్ The British government accepted the Pune Act and modified the communal award anamata in respect to the deprived class scheduled caste anamata. This means the provisions of separate alternate deprived class were dropped from the scheme of representation contained communal award anamata. Subsequently, the provisions of the Pune Act were incorporated in the next Government of India Act 1935. In other words, the composition of central and provincial legislature under the 1935 Act was based on the modified communal award అనమాట. మోడిఫైడ్ కమ్యూనల్ అవార్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. ద యాక్ట్ మార్క్ ఇదనమాట. తర్వాత చూద్దాం ఇది. సో ఇక్కడ Association of Indians in Administration Progressive Realization of Small Government Act was enacted 1919 to 1922 Montagu ఇదే అనమాట. క్లాస్ సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ డెవల్యూషన్ రూల్స్ సెంట్రలైజ్ అనమాట. సెంట్రలైజ్ యూనిటరీ అనమాట. డైరెక్ట్ ఇన్ ప్రొవిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ లోకల్ హెల్త్ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేట్ ఇది అనమాట. రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్ పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జస్టిస్ ప్రెసెన్స్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఫైనాన్స్ ఎక్సెట్రా అనమాట. అడ్మినిస్ట్రేట్ గవర్నర్ నాన్ రెస్పాన్సిబుల్ బైకమ్యూనల్ అనమాట. అండ్ డైరెక్టర్ బైకమ్యూనల్ అనమాట. అట్ ద సెంటర్ ఇండియన్ లెజిస్లేటివ్ ఇదేంటి డైరెక్ట్ అనేది ప్రొవిన్సెస్ బైకమ్యూనల్ అట్ ద సెంటర్ అనమాట. ఇది ఇండియన్ వైస్రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ అనమాట. 3 out of 6 members ఎక్సెప్ట్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అనమాట. మెంబర్స్ 6 ఇండియన్ రెసిడెంట్స్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అండ్ యూరోపియన్స్. లిమిటెడ్ ఫ్రాంచైజ్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పేమెంట్ హై కమిషనర్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషనర్ 1926 డన్ ఆన్ రికమెండేషన్ లీ కమిషన్ అనమాట. డన్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ లీ కమిషన్ అనమాట. ఇదేంటి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనమాట. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనమాట. ఇది ఎట్లా ఉంది? పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనమాట. ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ లీ కమిషన్ అనమాట. రికమెండేషన్ ఆఫ్ లీ కమిషన్ అనమాట. డన్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ లీ కమిషన్ అనమాట. డన్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ లీ కమిషన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ అనమాట. నరేంద్ర మండల్ ప్రపోజ్డ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇనాగ్రేటెడ్ 1921 అనమాట. 120 మెంబర్స్ ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ అనాడే స్టేట్స్ అనమాట. 12 రిప్రజెంటేటివ్స్ అదర్ స్టేట్స్ అనమాట. హెడెడ్ బై ద వైస్రాయ్ గవర్నర్ జనరల్. ఫంక్షన్స్ ఏంటి? కన్సల్టేషన్ అండ్ డిస్కషన్ కామన్ మ్యాటర్స్ అనమాట. కన్సల్టేషన్ అండ్ డిస్కషన్ కామన్ మ్యాటర్స్ అనమాట. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ప్రిన్సెస్ అనమాట. సెపరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అనమాట. స్టాచ్యుటరీ సెపరేషన్ బడ్జెట్స్ అనమాట. సెపరేషన్ బడ్జెట్ ప్రొవిన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ సెంట్రల్ బడ్జెట్స్ ప్రొవిన్షియల్ ఇది స్టాచ్యుటరీ కమిషన్ అనమాట. అపాయింటెడ్ ఆఫ్టర్ 10 years అనమాట. ఛాంబర్ ఆఫ్ ప్రిన్సెస్ 1921 122 మెంబర్స్. ఇది హెడెడ్ బై వైస్రాయ్. కన్సల్టేషన్ కామన్ మ్యాటర్స్ ఇది అనమాట. 1927 నవంబర్ ఎర్లియర్ దాన్ షెడ్యూల్ అనమాట. నవంబర్ 1927 అనమాట. 1927లో ఎస్టాబ్లిష్ ఆల్ బ్రిటిష్ వయోలెటెడ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ 1930 అబాలిషన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ స్మాల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ప్రొవిన్సెస్ ఫెడరేషన్ బ్రిటిష్ ఇండియా కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ట్రేడ్. కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ట్రేడ్ అనేది మెయిన్ అనమాట. కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ట్రేడ్ అనమాట. కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ట్రేడ్ అని చెప్పిండు. ఇదనమాట కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ట్రేడ్. ఇదనమాట కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ ట్రేడ్ అనమాట. కమ్యూనల్ ట్రేడ్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ హెల్డ్ 3 రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రిపేర్డ్ వైట్ పేపర్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ అనమాట. సబ్మిటెడ్ టు జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ అనమాట. రికమెండేషన్ ఇంకార్పొరేటెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 అనమాట. రికమెండేషన్స్ ఇంకార్పొరేటెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 కమ్యూనల్ అవార్డ్ అనమాట. అనౌన్స్డ్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ అనమాట. అనౌన్స్డ్ బై బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రామ్సే మెక్డొనాల్డ్. కంటిన్యూడ్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ 6 ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ యూరోపియన్స్ అనమాట. ఎక్స్టెండెడ్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ టు డిప్రెస్ క్లాసెస్ అనమాట. గాంధీజీ ప్రొటెస్ట్ అనమాట. అండర్టుక్ ఫాస్ట్ అండ్ టు డెత్ ఇన్ ఎర్వాడ జైలు. పూనా ప్యాక్ట్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ అండ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. రిటైన్ జాయింట్ హిందూ జాయింట్ ఎలక్టరేట్ అనమాట. జాయింట్ ప్రొవైడెడ్ సీట్స్ ఫర్ డిప్రెస్ క్లాసెస్. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ మోడిఫైడ్ కమ్యూనల్ అవార్డ్ అకార్డింగ్లీ అనమాట. కాంగ్రెస్ అండ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రిటైన్డ్ హిందూ జాయింట్ ఎలక్టరేట్ ప్రొవైడెడ్ అనమాట. పూనా అనమాట. ఎర్వాడ జైలు పూనా అనమాట. ఇది ప్రొవిజన్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. కంపోజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్ అండర్ ద 1935 అనమాట. యాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ మోడిఫైడ్ కమ్యూనల్ అవార్డ్ అనమాట. కంపోజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్ ఇదనమాట. ఇదనమాట కంపోజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్ అండర్ ద 1935 యాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ మోడిఫైడ్ కమ్యూనల్ అవార్డ్ అనమాట. మోడిఫైడ్ కమ్యూనల్